Presidente, bom dia. O presidente estendeu As mãos. Can you please hold Presidente, as hands? mãos aqui. Aí. Hold hands. Aqui, presidente. Oh. Aqui, presidente. Aqui, presidente Lula. Aqui, presidente. Thank you. Aí. Can you please ask you to, Mr. President? Presidente, com as mãos. Com as mãos. A mão. The hands? Yeah. As mãos, as mãos, presidente. Yeah. A outra mão, presidente, as duas. Aí. Thank you. Thank you. Wait here. Wait. We'll take you to Canada. Wait. Yes. We'll take you there. Wait. We're going in now. Yes. You will sit in the back. You will sit here now. Yes. Cut. Cut. Exactly. This way. Английский канал, английский канал, английский канал. Угу.
I'd like to call the meeting to order. And welcome you all. Your Excellency President Lula da Silva, President of the Republic of Brazil, Your Excellency President Vladimir Putin, Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Your Excellency President Xi Jinping, Your Excellency Deputy President Paul Mashatile, Deputy President of the Republic of South Africa, Your Excellency Dilma Rousseff, President of the New Development Bank, Chair of the BRICS Business Council, Ms. Busi Mabuza, Chair of the BRICS Women's Business Alliance, Ms. Lebogang Zulu, Honorable Ministers and all guests here present, members of the diplomatic corps who are here with us, I'd like to welcome you all to South Africa and to the 15th BRICS Summit. This is the open session of our summit, so it's a pleasure and a joy to have all of you here. The BRICS partnership straddles 4 continents and 5 countries that are home to almost 3.5 billion people who live on this planet. Over the past decades, the bloc has been a major driver of global growth, of global trade and investment as well. BRICS stands for solidarity and for progress. BRICS stands for inclusivity and for a more equitable order. BRICS also stands for sustainable development. We are an inclusive formation of developing and emerging economies that are seeking to work together to benefit from our rich histories, our rich cultures, and systems to advance the prosperity of the peoples of our countries. We do so because we know that poverty, inequality, and underdevelopment are the biggest challenges facing humanity. We are therefore determined that the BRICS partnership, which has been growing in importance and influence over the years, must be harnessed to drive an inclusive global economic recovery. Advancing the African agenda for us is a strategic priority as South Africa during its chairship of BRICS. It is for this reason that we have chosen as the theme for this year's summit, BRICS and Africa, a partnership for mutually accelerated growth, sustainability, and inclusive multilateralism. We welcome the ongoing engagement of BRICS countries with Africa in the spirit of partnership and mutual respect. We are pleased that all BRICS members, Brazil is re-engaging with the African continent in a meaningful way. Russia has always had really good and meaningful relations with African countries. China has chosen to assist and support Africa with its aspirations for development. And all of us, in the ways that we are involved and engaged, we want to be engaged with Africa. India continues to increase
its engagement and its trade with Africa. So as the BRICS family, all of us as members, we are deeply invested and deeply engaged with Africa. Our objectives are reciprocal trade and investment. We want the goods and products and services from Africa to compete on an equal footing on the global economy. The African Continental Free Trade Area, once fully operational, will unlock the benefits of the continental market and generate mutually beneficial opportunities for both African and BRICS countries. As nations of the world confront the effects of climate change, we must ensure that the transition to a low-carbon, climate-resilient future is just, it must be fair, and it must be able to take into account the different circumstances that prevail in all countries. In line with this objective, BRICS nations need to advance the interests of the Global South and call for industrialized countries to honor their commitments to support climate actions by developing economic progress. The commitments of support that have been made that have not yet been lived up to need to be followed through. Peace and stability are preconditions for a better, more equitable world. We are deeply concerned about conflicts across the world that continue to cause a great deal of suffering and hardship to many people around the world. As South Africa, our position remains that diplomacy, dialogue, negotiation, and adherence to the principles of the United Nations Charter are necessary for the peaceful and just resolution of conflicts. We are concerned that global financial and payment systems are increasingly being used as instruments of geopolitical contestation. Global economic recovery relies on predictable global payment systems and the smooth operating of banking, supply chains, trade, tourism, as well as financial flows. We will continue discussions on practical measures to facilitate trade and investment flows through the increased use of local currencies. This is a matter we believe that further discussions need to take place, particularly amongst our finance ministers. The world is changing. New economic, political, social, and technological realities for greater cooperation between nations is essential. New realities call for a fundamental reform of the institutions of global governance so that they may be more representative and better able to respond to the challenges that confront humanity. While many believe that we should advance the interests of all people, we believe that, yes, as we advance them, the interests of the Global South, that we as BRICS want to be ready to advance are essential, and in this regard we want to collaborate more, to cooperate more with all countries that aspire to create a more inclusive international order. We are confident that this 15th BRICS Summit will advance the cause of common prosperity and progress. We are confident that
this 15th BRICS Summit will in the end enrich and inspire our work towards the achievement of a much more humane global community. This is what BRICS is all about. This is what BRICS is committed to achieving. It is a great honor for us as South Africa to have this opportunity to host this 15th BRICS Summit and to have in our presence the BRICS members as they are represented here. And with those words, I open this session and then call upon one of the young leaders of our country who is also going to have an opportunity to give the words of welcome, but also to give the hope that young people in the BRICS countries hope to communicate to all of us. I call upon Ms. Asanda Luwaka to speak to us. She is the chairperson of the Board of Directors of the National Youth Development Agency that seeks to advance the interests of young people in South Africa. Ms. Ayanda. Thank you very much, Honorable President. Your Excellencies and the heads of states of the BRICS countries, ministers and deputy ministers present, members of the media, leaders of business, civil society and labor, young people. It gives me great pleasure to deliver a statement on behalf of young people to the BRICS Heads of State Summit. Young people make up a large proportion of the populations of each of our respective countries. Their voices and views are critical as we forge a post-pandemic society at the highest decision-making forums. I must recognize the efforts of the organizers in ensuring that young people are represented at this particular summit. Your Excellencies, from the 18th till the 20th of July, young people from BRICS countries converged in Durban, KwaZulu-Natal for the 9th BRICS Youth Summit and the first in person since the pandemic. The summit was convened under the theme BRICS and Africa, Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Inclusive Multilateralism, to discuss the current state and future prospects for the development of youth cooperation in BRICS countries over a wide range of areas. As we have entered into the decade of action of the Sustainable Development Goals, we believe that BRICS countries in general, and young people in particular, should use their collective strengths to prioritize the development paradigm, using it as a guiding principle for our work as we continue intra-BRICS cooperation across areas such as trade, education, skills development and training, economic participation and transformation, health and well-being, and social cohesion. Your Excellencies, young people in their collective believe that youth are the present and the future, and our interactions as BRICS member states cannot and should not be limited to an annual summit, which is why at our 9th Youth Summit, we presented the draft framework for the establishment of a BRICS Youth Council, which will become the coordinating body for youth development between BRICS member countries and will join formations such as the BRICS Business Council, BRICS Women's Alliance, and the New Development Bank. More importantly, the Youth Council will be a historic achievement for young people across our BRICS member states. Since the summit, leaders of youth agencies have met on 3 occasions to consider the draft declaration and framework of the BRICS Youth Council, and we are pleased to inform this summit that we have reached consensus on the establishment of a Youth Council. This will allow us to ensure deeper and stronger collaboration amongst young people.
We thus implore that this summit endorse our proposal for the establishment of the BRICS Youth Council in its final declaration, in ensuring that new pathways for positive change and innovation can be realized, and in doing so will further ensure that no young person amongst the BRICS member states gets left behind. I thank you. Thank you very much, Ayanda Luaka, for bringing the youth voice in the BRICS Summit. Your proposals indeed are very clear and comprehensive, and we will be responding to that. It now gives me pleasure to ask His Excellency President Luis Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil, to take the floor. Meu caro My dear Presidente da República da África do President of the Sul, Republic of South Ramaphosa, Africa, President Ramaphosa, meu caro my dear Presidente Vladimir Putin, President Vladimir Presidente Putin, da Federação Russa, President of the Russian aqui Federation, representado here pelo Ministro represented Lavrov, by Foreign Affairs Minister Lavrov, meu caro Narendra Modi, Primeiro-Ministro da my República dear da Prime Índia, Minister Modi of India, meu caro Xi Jinping, my dear Xi Presidente da República Jinping, Popular da President China, of the People's Republic of China, minha querida and my dear companheira sister Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, Presidenta do the novo Banco de CEO of the New Desenvolvimento, Development Bank, Ministro de Estado do Brasil que me State Ministers of acompanha, Brazil that are in Mauro my delegation, Vieira, Mauro Relações Vieira, of Foreign Internacionais, Affairs, Fernanda Haddad, Fernanda Fazenda, Haddad, Finance Aniele Minister of Franco, Brazil, Desigualdade Aniele Franco Racial, for Racial Equality, Embaixador Celso Amorim, Ambassador assessor Celso Amorim, especial, Special International Advisor of the minha President, querida esposa and my dear Janja, wife Janja, senhoras e senhores membros ladies do and Conselho gentlemen, Empresarial members dos of BRICS, the Business Forum of the senhoras e BRICS, senhores membros da ladies and Aliança gentlemen, Empresarial members de of the Mulheres dos BRICS, Women's Lebogang Zulu, Entrepreneur representante da Aliança Alliance, Empresarial de Mulheres dos BRICS, and Madam e a Zanda Zulu, Luvaca, diretora da Agência representative of Nacional the de Desenvolvimento da Business Juventude. Alliance of Women of BRICS, Amigas, and the youth E amigos. member Sandra Luaka, dear friends. é uma alegria It's retornar a a great joy to Joanesburgo, come back to Johannesburg, cidade que foi palco a city importante that das was a lutas contra o very apartheid important stage of e struggle que against segue como apartheid, inspiração and that para continues o to combate inspire a us to todas as fight formas de all forms discriminação of e discrimination and desigualdade. inequality. Na última vez The last que time participei that I desta cúpula em participated in the 2010, summit meeting tive a honra 2010, de I had recepcionar the em honor Brasília to host in os chefes de Brasilia, our Estado e de capital, governo da the heads Rússia, of state and Índia e government of China, Russia, India and além China, da África do Sul que besides South participou Africa, that participated convidado. as a candidate. Apenas become ano member of the depois, BRICS. Only 1 year after confirmamos o that meeting, ingresso we da África do confirmed Sul na that primeira South Africa would expansão join do nosso the BRICS in agrupamento. the first expansion of our grouping. Sua inclusão Its fez com que inclusion passássemos a made that refletir we melhor could better a nova reflect the configuração new do poder mundial. configuration of the world power. Saímos fortalecidos. We left that Hoje, meeting strengthened. representamos Today we 41% represent da 41% of the população world e somos population, responsáveis por and we are 31% do responsible for PIB global 31% of em the paridade global do poder de GDP in terms of Mas purchasing enfrentamos power cenário mais parity. complexo But we do face que a more quando nos complex reunimos pela scenario than primeira when vez. we met for the very Em first time. poucos anos, In few years, retrocedemos de uma we conjuntura de went multipolaridade back benigna from a para benign uma que retoma a mentalidade multipolarity obsoleta de juncture Guerra Fria to e going da back to an competição absolute geopolítica. mindset of Cold War Essa and é uma geopolitical insensatez competition. que gera grandes This incertezas is e lack corrói o of the multilateralismo. census that generates great Sabemos uncertainty bem and corrodes onde esse caminho pode nos multilateralism. levar. We know very where O this mundo path could take us. precisa The world compreender needs to que os understand riscos the envolvidos risks são that are inaceitáveis involved and which are para a unacceptable humanidade. for humanity. Os BRICS, The BRICS, todos sofrem as we should say that consequências da all guerra. suffer the As consequences of the populações mais war. vulneráveis The most vulnerable population em in desenvolvimento the developing são countries atingidas are the ones proporcionalmente. that are hit A guerra da more. Ucrânia evidencia as unproportional way. limitações do The Conselho de Segurança. The Ukraine war Muitos shows the outros limitations of the UN conflitos e Security crises estão Council. por vir. Many other conflicts Os and BRICS crises do not se have consolidou the same como fórum attention. para a And the discussão BRICS dos is a principais forum temas que afetam a to paz discuss the e a main issues segurança that affect mundiais.
peace and Não world podemos nos security, furtar we cannot a tratar bypass to treat o principal conflito da the main atualidade que conflict of ocorre na today Ucrânia that is e happening tem in efeitos Ukraine globais. that has O global Brasil effects. tem uma Brazil posição histórica has de an defesa da historical position soberania, in da defense of the integridade sovereignty and territorial integrity of the e de todos territory os and propósitos of e all princípios das the Nações Unidas. principles that are followed by the UN. Achamos We positivo believe that it que o is número positive crescente de that a países, growing number entre eles of os countries países dos amongst them, BRICS, the BRICS também countries also esteja engajado em contato engaged direto com in Moscou direct ou com contact Kiev. with Moscow and Não with Kiev. subestimamos as We do not dificuldades para alcançar underestimate a the paz. difficulties to reach peace. Tampouco And podemos either ficar we indiferentes can às be mortes e à indifferent to the destruição que deaths and the aumentam a cada destruction dia. that increase every O day. Brasil não Brazil contempla fórmulas does not unilaterais para a contemplate paz. unilateral Estamos formulas for prontos peace. We are para nos ready juntar a um esforço to que possa join efetivamente efforts that we contribuir can para effectively um pronto contribute for cessar-fogo e uma paz immediate justa e ceasefire duradoura. and a fair and Todos everlasting sofrem peace. com a consequência da Everybody guerra. suffers with the As consequences of populações the mais war. vulneráveis nos The most países em vulnerable desenvolvimento population são in the developing atingidas countries are the ones desproporcionalmente. that are A reached in guerra na an Ucrânia unproportional way. The Ukraine war evidencia shows as limitações the do Conselho de limitations of the Segurança. UN Security Muitos Council. outros conflitos Many other e crises conflicts and crises não recebem a do not atenção receive devida, the due mesmo attention, usando vasto even sofrimento, even mesmo causing causando vasto a sofrimento para vast suas suffering populações. for their peoples. Haitianos, Haitians, iemenitas, Yemenites, sírios, Syrians, líbios, Libyans, sudaneses and e Sudanese, palestinos, and todos Palestinians merecem viver em all paz. deserve to live É in peace. inaceitável que os It is gastos militares unacceptable globais that global em military único ano spending ultrapassam 2 in 1 trilhões year de goes dólares, beyond $2 enquanto trillion, a FAO while the nos diz FAO 735 says to голода. Необходимо обеспечить устойчивое развитие и справедливое развитие. БРИКС должно работать как сила взаимопонимания и сотрудничества. Наша добрая воля показана вкладами Китая, ЮАР, а также моей страны. Мы работаем над урегулированием конфликта на Украине. Действительно, есть многие страны, где мужчины идут на войну, но женщины страдают. Роль женщин в урегулировании конфликтов должна стать более центральной. Расширение прав женщин является предварительным условием для социально-экономического развития. Томас Када, панафриканский лидер, как-то сказал: мы не можем надеяться на общество, где половина населения страдает от неошовинизма, дискриминации на рабочих местах. Дорогие друзья, снижение роли глобального управления также является серьезной проблемой. Когда я стал президентом Бразилии вновь, я видел, что повестка дня в области развития до 2030 года находится под угрозой по всему миру. Мы видим откат, рост неравенства во многих странах за последние 3 десятилетия. В 30% случаев по реализации целей мы стагнируем. Сложно бороться с изменением климата, когда многие развивающиеся страны сталкиваются с бедностью, голодом и насилием. Принципы общей ответственности – это то, что актуально до сих пор. Основная ответственность за выбросы СО2 приходится на бывшие колониальные державы. У них долг перед человечеством. Нам нужно соблюдать Парижское соглашение и климатическую конвенцию, а не перекладывать ответственность на глобальный юг. Бразилия восстанавливает свою роль по экологической повестке дня.
Мы сотрудничаем, координируем усилия с другими развивающимися странами, для которых тропические леса играют особую роль. Надеемся, что наши интересы будут учтены в следующих климатических конференциях. Недавнее событие климатическое в Амазонке играло ключевую роль здесь. Наши ресурсы не должны эксплуатироваться в интересах некоторых стран. Они должны быть выгодны для всех. Нужно, чтобы страны выполнили свои обещания. Биоразнообразие должно играть важную роль в нашем финансировании. Нам нужна международная финансовая система, которая бы не развивала неравенство. Наоборот, она бы способствовала развитию стран с низким доходом. Необходимо достигнуть равного представительства в бреттон-вудских институтах всех стран. Недопустимо, что развивающиеся страны получают кредитование в 8 раз менее выгодное, чем развитые страны. Необходимо нарастить соответствующее финансирование. Торговая финансовая система должна быть активизирована, чтобы она стала источником, инструментом транспарентной политики, недискриминационной политики. Необходимо подумать о реформировании системы ВТО. Декарбонизация наших экономик должна привести к созданию рабочих мест, которые бы были достойными и предоставили социальные услуги для всех. Через новый банк развития мы можем предоставить наши собственные альтернативы для должного финансирования, которые бы выполняли бы интересы глобального юга. Необходимо создать общую условную единицу для наших торговых расчетов. Это способствовало бы снижению нашей уязвимости. Ваше превосходительство. Сегодня мы все консолидированы как бренд и как политическое объединение, которое играет важную политическую роль. Главы государств и правительств завтра встретятся на более широкой сессии, и это будет историческим событием. Многие страны заинтересованы в присоединении к нам, и это свидетельство нашей растущей роли в мире. Кроме того, мы проведем специальное заседание в рамках саммита группы 20, и это будет для нас еще одна возможность сделать шаг на пути борьбы с нашими существующими вызовами к обеспечению благополучия на Земле. Мы продолжаем вдохновляться для того, чтобы создать многополярный, справедливый и инклюзивный мир. Большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо, президент Лула да Силва, за то, что рассказали нам много об истории и, в частности, напомнили нам о том, как создавалась семья БРИКС. Вы рассказали нам, к примеру, о том, как Южная Африка сначала посещала заседание в качестве кандидата, а потом уже стала полноправным членом БРИКС. Само по себе это укрепило семью БРИКС. Мы еще раз хотели бы заявить, что мы сейчас переживаем исторический момент. Более 20 других стран стремятся к тому, чтобы войти в семью БРИКС. И я знаю о том, что
как лидеры стран БРИКС, вы обсуждаете этот вопрос и уделяете ему большое внимание. И нам необходимо будет принять это решение. Мы знаем о том, что вы вносите свой вклад в построение более справедливого мира, и мы ценим эти усилия. Также благодарю вас за другие точки зрения, которыми вы поделились с нами. Мы рады были слышать то, что вы говорили относительно расширения прав женщин. Эта точка зрения разделяется многими из нас, так же, как и ваша позиция относительно изменения климата. Также вы говорили о том, как необходимо использовать ресурсы в интересах каждого на Земле. Большое спасибо за ваше выступление по всем этим темам. И сейчас я очень рад предоставить слово президенту Владимиру Путину. Президент Путин будет... Спасибо, уважаемый президент Рамафоза, уважаемый президент Лула, уважаемый премьер-министр Моди, уважаемый председатель TVBS, дорогие друзья, коллеги. Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших южноафриканских друзей за все, что они сделали в ходе своего председательства в БРИКС в этом году. Выступившие коллеги уже дали положительную оценку деятельности БРИКС, и в целом мы эти оценки разделяем. Наша пятерка по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется. Стратегический курс объединения, устремлен в будущее, отвечает чаяниям основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства. Действуя слаженно на принципах равноправия, партнерской поддержки и учета интересов друг друга, мы занимаемся решением самых насущных вопросов глобальной и региональной повестки. Главное, мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве, при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития. Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики продолжающегося колониализма, неоколониализма. Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию, и привело к тяжелому кризису на Украине. Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война. Война жестокая, война на истребление в течение 8 лет. Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе. Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами. Уважаемые коллеги, главное, что все мы единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве. Из года в год государства БРИКС наращивают свой потенциал.
Как уже было сказано, доля пятерки, где проживает более 3 миллиардов человек, в глобальном ВВП уже превысила по паритету покупательной способности долю так называемой группы 7. За прошедшее десятилетие инвестиции государств БРИКС в глобальную экономику выросли вдвое, а совокупный экспорт достиг 20% от общемирового показателя. Успешно реализуется стратегия экономического партнерства государств объединения до 2025 года. В частности, укрепляется пятистороннее сотрудничество по таким направлениям, как диверсификация цепочек поставок, дедоларизация и переход на национальные валюты во взаимных расчетах, цифровая экономика, поддержка малых и средних предприятий, справедливый трансфер технологий. И, естественно, инициативное участие в этих процессах принимают бизнес-круги. Большая работа проводится по линии делового совета и женского делового альянса БРИКС, о котором хозяин нашей сегодняшней встречи, президент Рамафоза, уже сказал. И руководители этих организаций присутствуют на данном заседании. Важным приоритетом взаимодействия БРИКС является создание новых устойчивых, безопасных транспортных магистралей. Выступая перед участниками делового форума БРИКС, я уже говорил об актуальности ускоренного развития трансконтинентальных маршрутов, таких как коридор Север и Юг, который соединит российские порты в Северных морях и Балтики с морскими терминалами и на побережье Персидского залива и Индийского океана. И в будущем сможет обеспечить ежегодный транзит до 30 миллионов тонн грузов. Считаем, что пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом Север и Юг, но и в более широком плане вопросами развития логистических и транспортных коридоров, межрегиональных и глобальных. В случае согласия партнеров, российская сторона могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году. И, конечно, мы приветствуем укрепление взаимодействия между государствами пятерки в глобальной инновации, в области глобальных инноваций, рассчитывая на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд. Со своей стороны, Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта. Мы также настроены активно участвовать в реализации достигнутых договоренностей о создании совместной рабочей группы по ядерной медицине. Заинтересованы в скорейшем переводе в практическую плоскость деятельности Альянса БРИКС по сотрудничеству в среднем профессиональном образовании. И всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться. Уважаемые коллеги, в следующем году председательство в БРИКС перейдет к России. Наше председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, которые примут свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани. Конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам. Также состоятся мероприятия в хорошо зарекомендовавшем себя формате БРИКС плюс Outreach. В ходе нашего председательства мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения. Будем осуществлять плотную координацию с партнерами по внешнеполитическому досье, сообща работать на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН. Продолжать практику регулярных встреч высоких представителей по вопросам безопасности. Конечно, будем уделять первостепенное внимание таким остро стоящим задачам,
как борьба с терроризмом и распространением террористической идеологии, а также противодействие отмыванию денег и возвращение активов, полученных преступным путем. Кстати, признательным партнером за оказанную поддержку в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Рассчитываем, что такой солидарный настрой сохранится и в будущем. Будем способствовать дальнейшей комплексной реализации стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и выработке новых долгосрочных ориентиров сотрудничества. В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов. Безусловно, в числе российских приоритетов наращивание партнерства в сфере науки и инноваций, здравоохранения, образования, развития гуманитарных связей в целом. Культурное и цивилизационное многообразие является одной из несущих опор нового многополярного миропорядка. Подразумевает создание целостного, свободного пространства культурного обмена, искусства, творчества. Как представляется, назрел совместный с партнерами по БРИКС, кстати, и по партнерами ШОС, для нас важно, и с партнерами по СНГ, другими странами, серьезный разговор о будущем культуры в мире, о сбережении и приумножении мирового культурного наследия. Кстати, площадкой для такого диалога мог бы стать 9-й международный культурный форум, который уже запланировано провести в городе Санкт-Петербурге в России с 16 по 18 ноября этого года. И, разумеется, Россия продолжит всемирно содействовать дальнейшему развитию контактов в области спорта и молодежных обменов. В частности, в июне 2024 года намечены игры БРИКС. Будем рады приветствовать команды из стран объединения и на проводимом в следующем году в Казани международном турнире «Игры будущего». Эти соревнования представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами. Хорошая возможность для контактов и дружеского общения представится в марте 2024 года в Сочи на Всемирном фестивале молодежи. В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия в ходе своего председательства будет самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по пятерке в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС, который, безусловно, будет только расти. Благодарю вас за внимание. Thank you, President Putin, Спасибо, президент Путин, for your input in this regard. за ваше выступление по этим You're темам. absolutely right that Вы BRICS абсолютно правы в том, что has БРИКС proven itself to be a credible доказала entity that acts in solidarity, заслуживающее доверия that seeks объединение, to promote a more которое equitable стремится к global продвижению system. более равноправной глобальной And системы. we thank you also Мы также благодарим for the вас recognition of the за effort. We agree that in the end, this type of conflict is best brought about to an end by negotiation, which you have said you have always been ready for. The BRICS members will continue to be supportive of various efforts to bring this conflict to an end through dialogue, mediation, and negotiation. And thank you for your thoughts also about the support that needs to be given to small, medium enterprises. That is appreciated. And the women empowerment process that needs to be enhanced. That too we truly appreciate. And you've made comments about the reform of international financial systems. That too is a matter that
the BRICS needs to be seized with. And the BRICS leaders in retreat yesterday did talk about this, and an announcement in this regard will be finalized. And the cultural advancement culminating in the BRICS Games is something that also has a great deal of resonance amongst the BRICS leaders. So thank you very much indeed. It now gives me pleasure to ask the Honorable Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, to take the podium. Prime Minister. Excellency, Excellency, Rashtrapati Ramaphosa, President Ramaphosa, Excellency, Excellency, Rashtrapati Lula da Silva, President Lula da Silva, Excellency Rashtrapati Putin, Excellency President Putin, Excellency Rashtrapati Xi, Excellency President Xi, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, 15वें ब्रिक्स समिट के भव्य आयोजन my और हमारे आतिथ्य सत्कार के लिए congratulations and thanks मैं प्रिय once मित्र again राष्ट्रपति रामाफोसा को to my dear एक friend बार फिर से President Ramaphosa बहुत-बहुत बधाई for देता the हूं। wonderful arrangements made for the organization जोहानिसबर्ग of the जैसे खूबसूरत शहर में 15th BRICS Summit and एक for बार his फिर आना hospitality. It is a मेरे great और मेरे pleasure डेलीगेशन के लिए for me. अत्यंत खुशी का grande विषय है। prazer para mim इस शहर का भारत के लोगों और भारत के इतिहास से पुराना गहरा संबंध है। यहां से कुछ दूर ही टॉल्स्टॉय फार्म है, जिसका निर्माण महात्मा गांधी ने A short 110 वर्ष distance पहले away from किया। here is Tolstoy Farm that भारत, Mahatma Gandhi यूरेशिया built और अफ्रीका 110 के years महान ago. विचारों को जोड़कर By bringing together the great महात्मा गांधी ने philosophies of Eurasia हमारी and एकता और Africa, आपसी Mahatma सौहार्द Gandhi की laid a strong मजबूत नींव foundation रखी थी। for our unity and mutual Excellencies, harmony. Excellencies, पिछले लगभग 2 the दशकों last में 2 decades ब्रिक्स ने have been एक बहुत ही a लंबी long and और शानदार यात्रा magnificent journey for BRICS. तय की है। इस यात्रा में We हमने have had अनेक many उपलब्धियां हासिल की achievements हैं। during this journey. हमारा न्यू Our डेवलपमेंट new बैंक development bank ग्लोबल साउथ के is देशों के playing विकास में an important role महत्वपूर्ण भूमिका in the निभा रहा है। development of the country. We सेफ्टी have नेट का created a निर्माण किया। financial safety net ब्रिक्स सैटेलाइट through initiatives such Constellation, as the BRICS satellite constellation, R&D the center, vaccine R&D center, फार्मा उत्पादों को mutual पारंपरिक मान्यता recognition of pharma जैसी products. पहलों से हम We are ब्रिक्स bringing देशों about के आम नागरिकों के जीवन में positive सकारात्मक changes बदलाव in ला the रहे हैं। lives of ordinary citizens Youth in Summit, BRICS countries. ब्रिक्स गेम्स Through initiatives such as the Think Youth Tank Summit, Council, BRICS Games, जैसे the initiatives Think से हम Tanks Council, सभी देशों के we बीच are strengthening people ties मजबूत कर people-to-people रहे हैं। ties between all countries. ब्रिक्स एजेंडा को नई दिशा देने के In लिए order to give भारत ने the BRICS agenda new रेलवे रिसर्च direction, नेटवर्क, India has given some MSMEs के बीच suggestions करीबी सहयोग, such as the Railway Research ऑनलाइन Network, ब्रिक्स डेटाबेस, the स्टार्टअप फोरम online जैसे BRICS कुछ database, सुझाव रखे। close cooperation between MSMEs मुझे and a खुशी है startup forum. कि इन I विषयों am पर pleased that उल्लेखनीय प्रगति हुई। significant progress has been made in all these Excellencies, areas. Excellencies, हमारे करीबी सहयोग in को और order to व्यापक बनाने further के लिए expand our मैं कुछ close सुझाव cooperation, I आपके would सामने like to place रखना before चाहूंगा। you a few suggestions. पहला है The first is स्पेस के क्षेत्र में सहयोग। cooperation in the area of space. ब्रिक्स सैटेलाइट We कॉन्स्टेलेशन have already पर पहले से been काम कर रहे working हैं। on a BRICS satellite कदम आगे बढ़ाते constellation. हुए Taking a step हम ब्रिक्स forward, स्पेस we एक्सप्लोरेशन can think about कंसोर्टियम बनाने पर creating a BRICS space विचार कर सकते exploration हैं। consortium. इसके अंतर्गत Under this, हम स्पेस रिसर्च, we can work on वेदर areas मॉनिटरिंग such as space जैसे research क्षेत्रों में and weather ग्लोबल गुड के monitoring लिए for काम कर global सकते good. हैं। मेरा दूसरा सुझाव My है second suggestion शिक्षा, is स्किल cooperation डेवलपमेंट in the areas और of टेक्नोलॉजी में education, सहयोग। skill development and ब्रिक्स को technology. एक
फ्यूचर रेडी In order ऑर्गेनाइजेशन to बनाने make के लिए BRICS a हमें future अपनी ready सोसाइटी को organization, फ्यूचर we रेडी बनाना must make होगा। our societies future ready. इसमें टेक्नोलॉजी की अहम Technology भूमिका can रहेगी। play an important role भारत में हमने in this regard. दूर सुदूर तथा ग्रामीण In क्षेत्रों के order बच्चों to provide access और उनके to तक शिक्षा पहुंचाने के education लिए for children दीक्षा living in remote यानी and digital rural infrastructure areas for in knowledge India, sharing platform we have बनाया created है। the Diksha platform, साथ ही that is digital स्कूल के विद्यार्थियों के infrastructure बीच for innovation knowledge को बढ़ावा sharing. देने के लिए At the same time, हमने देश भर in में order to promote 10,000 innovation अटल among tinkering school labs children, बनाए। we have created 10,000 भाषा Atal संबंधी tinkering बाधाओं को labs हटाने के across लिए the country भारत in में order to remove AI language based barriers, language and platform AI-based language भाषिणी का platform इस्तेमाल किया जा रहा Bhashini है। is being used. वैक्सीनेशन के लिए The कोविन CoWIN platform बनाया गया है। has been made to manage डिजिटल पब्लिक vaccinations इंफ्रास्ट्रक्चर through our digital public यानी इंडिया स्टैक infrastructure, के माध्यम that से is the India पब्लिक Stack. सर्विस डिलीवरी को Public service delivery Revolutionize is किया जा being रहा है। revolutionized. विविधता भारत की एक Diversity बहुत बड़ी ताकत is है। one of India's भारत greatest में किसी strengths. समस्या का हल The solution इस विविधता की to कसौटी any से निकल problem कर found आता in है। India has withstood the इसलिए test of this ये diversity, and विश्व therefore के किसी भी these कोने में solutions आसानी से can लागू हो easily सकते be हैं। implemented इस in संदर्भ any में part of the world. भारत में In विकसित this regard, इन सभी we प्लेटफॉर्म will को be pleased to share ब्रिक्स with पार्टनर्स के BRICS साथ partners साझा करने all में these हमें platforms खुशी होगी। developed in India. मेरा दूसरा सुझाव है My third कि suggestion एक दूसरे की is ताकतों की that in पहचान करने order के to लिए identify each हम other's मिलकर strengths, स्किल we can carry out मैपिंग together कर सकते हैं। a skills mapping इसके माध्यम exercise. से हम Through विकास this, यात्रा में we can एक दूसरे complement के each other in पूरक the बन सकते हैं। development journey. मेरा चौथा My सुझाव है fourth suggestion बिग कैट्स के संबंध में। relates to big cats. ब्रिक्स के पांचों देशों In में all 5 BRICS बड़ी countries, संख्या में various विभिन्न species प्रजातियों के of बिग big कैट्स cats पाए जाते can हैं। be found in large numbers. इंटरनेशनल बिग Under कैट अलायंस the के अंतर्गत International Big Cat हम इनके Alliance, संरक्षण के लिए we can make साझा प्रयास joint efforts कर सकते हैं। for their protection. मेरा पांचवा सुझाव My है fifth suggestion ट्रेडिशनल मेडिसिन को relates लेकर to traditional हम medicine. सभी देशों में All our countries ट्रेडिशनल मेडिसिन का have इकोसिस्टम है। traditional medicine क्या हम ecosystems. मिलकर Can we ट्रेडिशनल together मेडिसिन की create रिपोजिटरी a बना repository सकते हैं? of traditional medicine? Excellencies, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में under South Africa's ग्लोबल साउथ presidency, के देशों को ब्रिक्स में countries of the global एक south महत्व विषय have been given दिया गया है। special importance हम in इसका हृदय BRICS. से स्वागत करते We हैं। heartily welcome this. यह वर्तमान समय की This मात्रा is not just अपेक्षा ही नहीं an expectation बल्कि जरूरत of भी the है। present times, but a भारत necessity ने as well. अपनी G20 Under its अध्यक्षता में G20 इस presidency, विषय को India has सर्वोच्च given प्राथमिकता this दी है। subject the highest One priority. Earth, Based One Family, on our One Future, core value, इस one मूल मंत्र earth, पर हम one family, सभी one देशों के साथ future, मिलकर we are आगे making बढ़ने का efforts to move प्रयास कर forward रहे हैं। together with all countries. इस वर्ष जनवरी में आयोजित In the Voice Voice of of Global Global South South में Summit organized in 125 January देशों ने earlier भाग this लिया year, और अपनी चिंताओं और 125 countries प्राथमिकताओं को participated साझा किया। and shared their हमने concerns अफ्रीकन यूनियन and को priorities. G20 की स्थायी We have सदस्यता देने also का प्रस्ताव भी proposed permanent रखा है। membership for the African मुझे Union विश्वास है in the कि सभी G20. ब्रिक्स पार्टनर्स I am confident G20 में भी that all साथ है BRIC और partners सभी are also हमारे प्रस्ताव together का in the G20 समर्थन करेंगे। and that all इन will सभी support प्रयासों our को ब्रिक्स में भी proposal, विशेष स्थान दिए जाने giving से a special ग्लोबल place साउथ के देशों to को all these उनका efforts will आत्मबल bring BRICS और as well, बढ़ेगा। will further boost the Excellency, morale of countries भारत of the global south. ब्रिक्स की सदस्यता में India विस्तार का fully supports पूरा समर्थन the करता है expansion of और BRICS इसमें membership. कंसेंसस के And साथ we आगे बढ़ने का welcome moving स्वागत forward करता है। on this based on 2016 consensus. में In भारत की अध्यक्षता के 2016, दौरान during India's हमने BRICS को presidency, we building had defined responsive, BRICS as a group inclusive building responsive, collective solutions से inclusive परिभाषित किया and था। collective solutions. 7 साल बाद 7 years हम कह later, सकते हैं we can कि say BRICS will be that BRICS will be breaking breaking barriers, revitalizing economics, revitalizing economies, inspiring innovation, inspiring innovation, creating opportunities creating and opportunities, shaping and the future. shaping the future. हम सभी
ब्रिक्स पार्टनर Together के साथ with मिलकर all BRICS इस नई partners, परिभाषा को we will सार्थक करने continue में to सक्रिय contribute योगदान देते actively रहेंगे। to make this बहुत new बहुत धन्यवाद। definition meaningful. Thank you. Thank you very much, Prime Minister Modi, for your very insightful remarks. Would like to particularly thank you, South Africa, for reminding us of the journey that Mahatma Gandhi started here in South Africa and what he imparted to our forebears in South Africa in the modes of struggle. He was one who was strong on resistance. He taught us passive resistance, which he perfected, and we escalated to various acts of boycotts against the apartheid system. And through that, we were able to encourage citizen activism, and organizations that were involved in our struggle, like the African National Congress and others, mobilized our people to fight against apartheid and finally to defeat it. So Mahatma Gandhi played a very important role in the history of South Africa. Thank you for reminding us. Would like to congratulate India, particularly as you speak about the need for cooperation in space. In a few hours, India's spacecraft Chandrayaan-3 will be landing on the moon. We congratulate you. This, for us as the BRICS family, is a momentous occasion, and we rejoice with you. We join you in the joy of this great achievement. But we also thank you for making the proposal that there should perhaps be a BRICS space cooperation system which can be looked at. It's a very forward-looking proposal. And your proposals on the development of skills is something that we appreciate and has great support amongst all of us. And thank you very much for also mentioning the issue about big cats. We were pleased as South Africa to donate cheetahs to India, and you informed me that the cheetahs arrived well and they are alive in India. And I told you that we are willing and prepared to donate even more, because you are a country that takes care of big cats. So we thank you for that. So should you need more cheetahs, you've come to the home of cheetahs. On the issue of traditional medicines repository, we have a very big community of people who are involved in traditional medicine here in South Africa. So we're willing to cooperate, and I'm sure the same obtains with all other members of BRICS. And this you will find great support for amongst all of us, to create a traditional medicines repository. So that would be good to heal all the ailments. We should not just continue being dependent on Western medicines. We should be also dependent on our own traditional medicines. We appreciate your focus on the Global South, and also for having had this meeting of 125 countries participating. The Global South should now continue to be our area of focus, and we appreciate that. We want to wish you well as you
continue to prepare to host the G20 summit, at which you have invited us, and we will surely participate. And we are heartened to hear that India supports the expansion of BRICS. This is a matter that we are discussing, and hopefully we will find a clear solution to this matter as we discuss it amongst ourselves as BRICS leaders. So we thank you very much. My honor now to call on His Excellency President Xi Jinping to take the floor and address us. President Xi Jinping. 尊敬的拉玛福萨总统， President Cyril Ramaphosa, 尊敬的卢拉总统， Your Excellency President Lula da Silva, 尊敬的普京总统， Your Excellency President Vladimir Putin, 尊敬的 Your 莫迪 Excellency 总理。 Prime Minister Narendra Modi. 当今世界正在经历大 Gather 调 at a 整、 time 大 when 分 the 化、 world is 大 undergoing 重组， major shifts, division, and 进 regrouping. 入新的动荡 It 变 has 革期。 entered a new period of turbulence and 金砖国家 transformation. 要坚守联合 We, the 自 BRICS 强的 countries, 初心， should always bear in mind our founding 强化 purpose 责任担 of 当， strengthening ourselves through 加强 unity, 各领域合作， act on a strong sense of 推进 responsibility, 高质量 enhance 伙伴 cooperation 关系， across the board, and promote 为 high-quality 变乱 development 交织的世界 so as to bring to 注 the 入 world 更多确 more 定性、 certainty, 稳定性、 stability, 正能量。 and positive energy. 我们要深化经贸、 We should 财 deepen 经合作， business and financial 助力经济 cooperation 发展。 to boost economic growth. 发展是各国不可剥夺的权利， Is an inalienable right 不 of 是 all 少数 countries. 国家的专利。 It is not a privilege reserved for 当 a 前 few. 世界经济 The 复 world 苏 economic 势 recovery 头不稳， remains shaky, 国际机构预测 with less than 今年世界 3% 经济增长 growth 不足 for the year. 3%。 as estimated by some international 发展中国家 institutions. 面临的挑战 Challenges 更 for 为严 developing 峻， countries are even more 实现可 formidable, 持续发展目标 hampering 任重 their 道 efforts 远。 to realize the sustainable development 金砖 goals. 国家要做发展振兴道路上的 Should be 同 fellow 行者， companions on the journey of development 反 and 对 revitalization, 脱钩 and 断裂 oppose decoupling and supply chain 经济 disruption, 胁迫， as well as economic coercion. 要聚焦务实合作， We should focus on 特别 practical 是数字 cooperation, 经济、 particularly 绿 in 色发 such 展、 fields as digital 供应 economy, 链 green 等领 development, 域， and supply chain, 促进经贸和财经 and 领 bolster 域往来 economic, trade, and 与 financial 交流。 exchanges. 中国将设立 China 中国 will set up 金砖国家 a 新 China 时代 BRICS 科技孵化园， science and innovation incubation 为 park 科技创新成果转化 to 提供 support 支 the 撑， deployment of innovation results. 依托金砖国家 Under 遥 the 感卫星 BRICS 星座 remote sensing 合作机制， satellite constellation mechanism, 探索建 we 立 will explore 金砖国 the 家全 establishment 球 of a 遥 BRICS 感卫星 global 数 remote 据 sensing satellite 与应用 data and 合作平 application 台， cooperation platform 为各国农业、 to provide 生态 data support 减灾等领域发展提 ecological 供数据支 conservation 持。 and disaster reduction in various countries. 中方愿同各方共建 China will also work 金 with 砖 foreign 国家 parties 可持续 to 产业 jointly 交流 establish 合作机 a 制， BRICS framework on industrial 为落实 cooperation 联合国 for sustainable 2030 development 年可 as 持 a 续发 platform 展 of 议程 industrial coordination 提供 and 产业 project 对接 cooperation 和 in 项目 implementing 合作 the 平台。 United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. 我们要拓展政治安全合作， We should expand political 维 and 护 security 和平 cooperation 安宁。 to uphold peace and tranquility. 当前冷战思维 The Cold War 阴魂不 mentality 散， is still haunting our world, 地缘政治形势严峻 and，the geopolitical situation
金砖国家要坚持和平发展的大方向，巩固金砖国家战略伙伴关系，要用好金砖国家外长会晤、安全事务高级代表会议等机制，在涉及彼此核心利益的问题上相互支持，就重大国际和地区问题加强协调，要积极斡旋热点问题，推动政治解决，给热点问题降温去火。人工智能是人类发展新领域，既能带来巨大发展红利，也蕴含着风险挑战。5国已经同意尽快启动人工智能研究组工作，要充分发挥研究组作用，进一步拓展人工智能合作，加强信息交流和技术合作，共同做好风险防范，推动建立普遍参与的国际机制，形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性。我们要加强人文交流，促进文明互鉴。文明多彩多姿，发展道路多元多样，这是世界应有的样子。人类历史不会终结于一种文明、一种制度。金砖国家要弘扬海纳百川的精神，倡导不同和平共处、文明和平共处、和合共生，要尊重各国自主选择的现代化道路，反对意识形态对立、制度对抗、文明冲突，要用好金砖国家治国理政研讨会、人文交流论坛、女性创新大赛等机制，深化人文交流，增进民心相通。中方提议金砖国家拓展教育领域合作，发挥好职业教育联盟作用，探索建立数字教育合作机制，打造全方位教育合作格局，同时加强传统文化交流，促进优秀传统文化传承和创新。我们要坚持公平正义，完善全球治理，加强全球治理是国际社会共享发展机遇，应对全球性挑战的正确选择。国际规则要依据联合国宪章宗旨和原则，由大家共同书写、共同维护，不能谁的胳膊粗、嗓门大，谁就说了算，更不能拉帮结派，把自己的家法帮规包装成国际规则。金砖国家要践行真正的多边主义，坚持团结，反对分裂，维护以联合国为核心的国际体系，支持并加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对小圈子、
小集团 and，reject the attempt to create small circles 要充分 or 发挥 exclusive blocks. 新开发银行的作 We 用， need to fully leverage the role 推动 of 国 the 际 new 金融 development 货币 bank, 体系改革， push forward reform 提升 of the 发展中 international 国家的代表 financial 性 and monetary 和 system, 发言权。 and increase the representation and voice of developing 我高 countries. 兴地看到， I am glad 发 to 展中 see 国家参与 the 金砖 growing 合作的 enthusiasm of 热情 developing 高涨， countries about 很 BRICS 多发展中国家申请加入 participating in BRICS 金砖 cooperation, 合作机制。 and quite a number of them have applied 我 to 们要 join 用 this 好 cooperation mechanism. 金砖加合作， We need to make good use 加 of 速 the BRICS 扩 plus 员进 cooperation 程， format and 让更多 accelerate 国家 the BRICS 加 expansion 入 process 到 to 金 bring 砖大 more 家庭， countries into the BRICS family, 集众志， so as to 汇群力， pool our strengths, pool our 推动 wisdom 全球治理朝着 to 更 make 加 global 公正合理 governance 的 more 方向 just 发展。 and equitable. 各位同事， Colleagues, 中国古人 as 说 an ancient Chinese saying goes, 谋度于义者必 designs 得 for，justice prevail, 事因于民者 and acts 必 for the 成。 benefit of the people succeed. 金砖事业秉持国 The 际道 cause 义， of BRICS champions 造福 international 五国 justice 人民， and benefits the 必 peoples 将 of our five 行稳 countries. 致远， It will grow 为 steady and 促进 strong 世界和平和发展 and make 做出 greater contributions 更大的 to 贡 world 献。 peace and development. 我说完了，谢谢大家。 Thank you. Thank you, President Xi Jinping, for those insightful words. Yes, indeed, the world has entered a new period of turbulence, and you call upon BRICS to play an important role, notwithstanding this turbulence that the world is going through, and that the BRICS family should remain united, but more importantly should be ready to play a key role in helping to stabilize the world. And you mentioned a very important point about development, that it is not a privilege of a few. Development should be spread around so that all can benefit. And you mentioned a number of areas in which there should be development: in science, technological advancement, in innovation. And we thank you also for the offer to set up a BRICS remote data center that will help to advance the technological and innovative capability of BRICS countries, as well as developing a framework for implementing the SDGs. We thank you for that. And much as you say, the Cold War mentality continues to haunt the world, that the BRICS countries should stand on the side of peace. I think we support that, and we support the message you put forward that we should support each other on our core interests, the areas that each one of us in BRICS focus on. And artificial intelligence is a new frontier that we need to focus on, but we should also have governance of artificial intelligence, and it should be reliable and secure. And another important aspect is the people-to-people contact that we should underpin our unity in the BRICS around, and that there should be respect for the modernization paths that countries have opted for. So we thank you for that. And there should not be ideological competition. This is the calling card for BRICS countries. Empowerment of women, and also must promote traditional cultures. That too, we should say we appreciate. And yes, President Xi, you are in full support of the expansion of BRICS, as has been articulated by all BRICS members.
that we stand at the cusp of expanding the BRICS family, because it is through this expansion that we will be able to have a much stronger BRICS in these turbulent times that we live in. So we await the decision that will be taken by the BRICS leaders in this regard in due course as we go on with our summit. We've now reached a stage where we now want to give the media an opportunity, as they often ask for, that once they've done quite a bit of work, they want to go and rest. So we want to give the media an opportunity to go and rest. I don't know what they do when they go to rest, whether they have a siesta, or whether they go and have tea, but we want to give them that opportunity. But they can be rest assured we will continue with our work because we are committed to doing so. We are mindful of their wishes and their interests, so we will pause for a while and give them an opportunity to leave us, to go and rest, and then we will continue with our meeting. So we pause just for a while to allow the media to go and do what they do best when they have an opportunity to be resting. So media people, thank you very much for being here. You may take your leave.